today is about the four main genres of literature. However, it's really important to recap what we had in the previous lecture, where we discussed the definition of literature. We discussed literature as simply the way, or the unique or the special way in which a writer tries by all means to see life, to form his ideas and to scrutinize whatever he sees and then reflects whatever he sees and beholds into his literary text. That was about the definition of literature in the previous lecture. However, back to our lecture today. As you can see on the data show, we have the four main genres. We have drama, fiction, nonfiction, and poetry. Starting with the drama. Now, what is drama? What is the first thing that comes to your mind when you hear the word drama? Any answer here and there? What is the first thing when you hear the word drama? For example, I'm pretty sure that you have heard this word like on TV, like TV shows, series, programs. Yes, please? Films, novels. Yes, whenever we talk about some like chronological events that happen, for example, in any TV show or like series. But mainly here we are talking about a play. So drama here is a play that is written to be performed on stage, just like this one, by who? By actors, people like us, in a place like this, which we call a theater. Okay? We mainly have two main subgenres of drama. We have comedy and tragedy. Starting with comedy, from the title, from the name, comedy, what do you feel about it? Comedy. Does that mean, yes, please? Funny events. Funny events, exactly. Hilarious like actions, clowns, mistaken identities. Any other idea, please? When you hear the word comedy, what is the first thing that comes to your mind? How do you feel? It's something that makes you feel happy, right? This is comedy. We have plays, we have like TV shows, series as well. They are entitled as comic. Why? Because simply they make you feel happy and they end happily. This is about comedy. An example for this in the English literature, we have Comedy of Errors by Shakespeare. On the other hand, now we move to tragedy. Now tragedy is what? Is a play, but it doesn't end happily. It ends sadly. It involves death. It involves catastrophic events. It involves terrible actions, fatal flaws, like, for example, feelings like remorse, regret, fear, struggling. All these, like, for example, terrible actions and struggles, like inner struggles and outer struggles, are all imprinted in something called tragedy. An example for this we have Macbeth, the most well-known play by Shakespeare. Moving on. Now we come to the second main genre of literature, which is fiction. Now, what is fiction? We, by the way, when we are at home, we watch many fiction movies. We read sometimes many fiction books. So fiction is what? It's something that, for me and for all the, those literary, scientists, or let's say literary writers, they focus on fiction and they find an equivalent for it as imagination. So fiction is a narrative that is derived from the writer's imagination. So whenever we talk about fiction, there should be imagination as an equivalent. We have three main types of narrative. We have three major types of narrative when talking about fiction narrative. We have a short story, novella, and a novel. Starting with a short story. Now a short story is what? From the title of it. What do you mean by short story? A short story. A novella, then what we have? A novel. A short story is a narrative, a simple narrative that focuses only on one main event. And it usually has like few characters or like one or two main characters that are focused on. An example for this we have The Haunted Mind by Nathaniel Hawthorne. Moving to novella. Now what is novella? Novella is a narrative that is longer than a short story
and shorter than a novel. It, like, for example, like we have the novel of, or the novella of Joseph Conrad, Heart of Darkness. It comprises like a limited number of characters, and it takes place over a short period of time. Just like we said, we have the novella of Joseph Conrad, Heart of Darkness. The novel. Now, novel is that bulky book where you find like in libraries, or when you read if you are any of the students in the Department of English. Now, do you have any idea what you mean by novel? Yes, it's written right there. It's an extended narrative where many characters, not only few characters, are focused on. And what about the plot or the events? We have complex plot. And the most important thing about a novel is that it gives you the chance to focus, or it gives you the chance to focus on the element of suspense, or what will happen next in the novel. Now we come to nonfiction, the third main genre of literature. Now, nonfiction is so commonly non-biased. Why? Because we all have studied books related to chemistry, physics, computer sciences, mathematics, engineering, medicine books. All these books that contain and offer scientific facts, truthful ideas, and instructions, persuasive ideas, all these books and texts are titled nonfiction. Why? It's nonfiction. It has nothing to do with fiction and imagination. We have four main types of this. For example, persuasive writing, we have informational writing, autobiography, and biography. A very live example for this, when you buy any electronic device from, for your kitchen, for example. Here, for example, let's say you have just bought like a vacuum or like a mixer. When you open, the box of it, you're gonna find like what? A piece of paper which we call a manual, right? On which, what do we have? All the instructions, all the instructions and information about that device. So this paper is an example, or simple example of what? An interesting one, which is poetry. Now, poetry is what? Is a composition of writing that is divided into lines and stanzas. But we have some main factors that should be available in any poetic work. For example, and not for example, these are really necessary factors. What do we have? Rhyme scheme, rhythm, and what else? Figurative language. An example for this, of all the creatures that breathe and move upon the earth, nothing is bred that's weaker than man. Homer, the Odyssey. And there is another example, for example, awake from your down sleep and face the glow. Shake that shelter and make their fire as snow. As you can see here, we have these two lines, we have glow and snow. In these two ending words, what do we have? We have the same sound, glow and snow. We call this rhyme scheme. So that was all over the four main genres of literature. So if you have any question, I'm all yours. Any questions, please? Any questions? It's all okay? Yes, please. Okay, the difference between autobiography and biographies. Actually, here we're talking about non-fiction, text, or, types of writing. It's not, autobiography, when a person writes about his own life events. For example, me or you go back home and you start writing about your own life events. But a biography, when I write about your life, okay, when people read about your life, when someone else like me or any other person has written about you, not by yourself. Just like the word author, like by oneself. Any other questions? Yes, please. Okay. Now, rhyme, as you can see, rhyme, which we call rhyme scheme, and rhythm. Now, rhyme scheme is the last ending sound of the words that come at the end of any line. For example, just like the word, snow and glow. But when we talk about rhythm, just like the beats,
like surely you have heard some rappers when they sing. For example, listen to this. Awake, awake from your downy sleep and face the blow. Shake that shelter and make their fire as snow. You see, we have the ups and downs, right? This is the job of the rhythm, which you call the meter. We move ups and down depending on the beats. This is the rhythm. But the rhyme, it usually happens at the end of the line, usually the ending sound. Any other questions? Please, if you have questions, don't hesitate. Any questions? So then, thank you for your time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أعرفكم بنفسي، معكم رؤى عادل، ماجستير علوم أغذية. بهذا الكورس راح أكون مسؤولة عن إعطائكم مادة الأحياء المجهرية. مبدئيا خلينا متفقين إنه أنا وأنتم جميعنا طلبة علم، المعلومة اللي أعرفها راح أوصلكم إياها، بالمقابل أنتم ملزمين ومسؤولين أيضا عن الاطلاع والقراءة عن المعلومات اللي راح تنذكر، راح نتوسع طبعا وراح نناقشها لاحقا بحلقات دراسية منفصلة. بهذا الكورس راح أكون مسؤولة عن إعطائكم الأحياء المجهرية مثل ما ذكرتوا. قبل ما أبدي بدرسنا لليوم أريد أسألكم، إحنا عموما نعرف إنه الأحياء المجهرية ضارة للإنسان، هل باعتقادكم الشخصي أكو أحياء مجهرية ممكن تفيدني أنا كإنسان؟ ما حدا عنده معلومة؟ تفضل. ممكن تكون مفيدة خاصة البكتيريا اللي في أعماق البحار تتنفس النبات عن طريق النبات له هواء، يصنع الطاقة عن طريق. صحيح بالضبط. مثل ما ذكر زميلكم اكو ميكروبات ضاره، بالمقابل اكو مليارات من الميكروبات النافعه، بعضها مكتشف وبعضها طبعا للان لم يكتشف. فائدتها طبعا للانسان تكون على عده اصعده او على عده اتجاهات، منها تكون على الصعيد البيئي، الاقتصادي، الصحي، الطبي وغيرها. فبهذا الدرس راح نتطرق بصوره سريعه لاوجه فائدتها. فمثلا عندنا على في الطبيعة الميكروبات المفيدة تكون موجودة بالطبيعة، بعضها منها يعني نذكر مثلا أنواع البكتيريا اللي تكون موجودة في جذور النباتات البقولية، تنمو عادة مع النباتات البقولية، لذلك يعمد غالبا المزارعون إلى زرع البقوليات في الأراضي لغرض زيادة خصوبة التربة بسبب وجود هذه البكتيريا فيها. كذلك من أنواعها الأنواع البكتيريا المزرقة اللي تكون موجودة عادة أو مصاحبة للطحالب الخضراء المزرقة اللي تكون موجودة في أعماق المحيطات والتي تعمل على إنتاج الأكسجين. كذلك من أنواع الميكروبات المفيدة منها أنواع البكتيريا أو الأعفان اللي تقوم بتدوير مخلفات المواد الغذائية. احنا نعرف إنه كلنا نتناول مثلا وجبات ويتبقى بقايا مخلفات مواد غذائية أو قشور مثلا واحنا نرميها للطبيعة، تقوم هذه الأعفان أو البكتيريا بإعادة تدويرها وتنتج مواد مفيدة تؤدي إلى زيادة خصوبة التربة. هذه بالنسبة للناحية البيئية أو أمثلة عن فائدة الميكروبات في الطبيعة. منها كذلك ميكروبات مفيدة على الصعيد الغذائي أو تدخل في المجال الاقتصادي والصناعي، منها أنواع البكتيريا اللي تدخل في صناعة مثلا منتجات الألبان، الأجبان أو الألبان بأنواعها، أو مثلا عندنا احنا نستهلك مثلا منتج الاكتيفيا، الاكتيفيا هو مثال حي عن انواع البكتيريا المفيده اللي تستهلك، تسمى عاده ببكتيريا البروبايوتيك او البكتيريا المفيده للصحه، حاليا موجوده كذلك على هيئه اقراص او على هيئه حبوب في الصيدليات ممكن تباع، لكن ايضا لا تستهلك الا باستشاره الطبيب لانها تؤثر على مستوى البكتيريا او الميكروبات اللي تكون موجوده في الامعاء. كذلك من انواعها الخمائر اللي تستخدم في صناعه المخبوزات او المعجنات، حيث تقوم هذه الخمائر باستهلاك السكريات البسيطة اللي تكون موجودة مثلا بالطحين أو بالدقيق وتحولها إلى غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو يكون مسؤول عن إعطاء المظهر المنفوش للمخبوزات، يعني تتفاعل عادة عند دخولها بالفرن وكذلك عند استهلاكها للسكر. كذلك من أوجه فائدة الميكروبات منها ما استخدم في المجال الطبي، مثلا عندنا البنسلين، معروف البنسلين كلنا يعني خاصة كبار السن يستهلكونه عادة. البنسلين هو عبارة عن مضاد حيوي ينتج من بكتيريا، ينتج من فطر يسمى فطر البنسليوم نوتاتم، اكتشف في العام 28 من القرن الماضي. كذلك من انواعها المفيده لميكروبات اللقاحات، اللقاحات هي عباره عن اصدارات ضعيفه او غير نشطه من البكتيريا، تستهلك عاده بجرعه معينه حتى تعطينا المناعه من مرض معين، يعني هي نفس الميكروب المسبب للمرض لكن بجرعه ضعيفه او غير نشطه تعطي المناعه للمريض. ذكرنا انه من اوجه الفائده منها ما يستخدم على الصعيد الغذائي،
وقلت لكم راح نتطرق لها مثلا درس منفصل هي البروبايوتيك او البكتيريا الصحيه. احد عنده علم البكتيريا الصحيه او بكتيريا البروبايوتيك هي شنو؟ ما عندكم علم. هي عباره عن احياء مجهريه دقيقه جدا، لكن يجب ان تستهلك، يعني لتحقق الفائده المرجوه منها يجب ان تستهلك بكميات معينه، يعني لا تتجاوز 10 للأس 6 او 10 للأس 7 حتى تعطينا الفائده المرجوه منها. فائدتها انه هي تعمل على تعزيز تواجد البكتيريا المفيده في الامعاء، توازن الميكروفلورا الطبيعيه في الامعاء. يعني طريقة عملها أو آلية عملها إنه هي تعمل على طريقة الاستبعاد التنافسي، إن الميكروبات المفيدة تتنافس مع الميكروبات الضارة وتطرحها خارج الجسم، وبالتالي تقوي وتعزز جهاز المناعة. هذا كل ما كان درسنا لليوم. في أحد يلم لنا مثلا بأنواع الميكروبات اللي تكون موجودة في الطبيعة، الأمثلة عليها، أو يمثلنا مثل واحد. مثلا البنسلين يعني او البنسليوم يعني يستخدمونه بالطب، يستخدمونه في الطب يعني. وخمائر، بكتيريا موجوده في الخمائر مثلا يعني في الخبز. هذا درسنا اليوم انتهى. راح تكونون انتم ملزمين بالبحث عن بكتيريا تسمى لاكتوباسيلس فولجاريكس وبيفيدوبكتيريا بيفيدوم. راح تكونون مقسومين الى جروبين، كل جروب راح يكون مسؤول بالبحث عن نوع من انواع البكتيريا، وبالدرس القادم راح تكونون انتم ملزمين بحلقات نقاش